Good morning, everyone. I am Professor Amit Jadhav. Today we are going to see how to get input from user in Java programming. Before that, just review the last lecture. In last lecture, we have seen that how to write a program in Java, how to install JDK on our system, how to set a path, and we have seen some simple programs in Java. Okay. So these are the ways that we have practically seen how to set up by using environment variable or using set path command. So these are the two ways, temporary and permanent. We can set our path. So to set a path using set path command, we write just set path and give the whole path here. So the second way, we set the environment variable. For that, we right click on my computer, click on properties, advanced system setting. In that, we click on environment variable, then click on new and give the path. So copy this path in a bin folder and paste it. So this is the permanent way to store a path. Here we find the path in an environment variable. Finally click on OK, and we have seen a simple program where in a Java programming, using Java programming, here we specify the class name and write the main method. In that we print the simple hello world program. Okay, so this is the output of first our hello program. So second, today we are going to see how to read an input from Java. So there are basically three ways using that we can get the input from the user. First one is the using buffer reader class. Second one is the scanner class, and third one is the console class. So first, let's see with using buffer reader class. In buffer reader, we first import the java.io.star, and here we specify the class name, because without class we cannot do anything in a Java programming. So here we write the class name, class read number 1. Then we include the main method, main function, public static void main string, and then bracket, rectangle bracket, and here we can pass the parameters and throws IO exception. If any exception or error generated, it throws on our output screen. So next we create an object, buffer reader is equal to new buffer reader and new input stream reader system.in. Instead of that, you can first create input stream object of input stream reader, and then also you can pass it to the buffer reader. Let's see, we are going to see practically so you can understand it clearly. Then we get that value using reader.readline, but it accepts the string value, this readline function. So we need to convert it into integer, as we have specified here integer data type. So integer n, and then we print using system.out.println and in bracket n. So let's see an example how to do it. So I minimize the window and open Notepad. Okay, first thing, save the program using save. So here I give it name as a buffer reader demo .java and click on a save button. So my first line should be import java.io, because using that we can include the functions that are given in a java.io library .star. Okay, then we write our class name. So public is the access specifier. We use public class buffer
reader underscore demo. Our name should be same, that is the class name and our program name. So buffer reader underscore. Java is a case sensitive language, so it will differentiate from small letter to capital. So buffer reader demo, here R is capital, so I use capital R here. Then we open the bracket and close. Here first we write the main method. So public static void main in bracket string argument throws exception. And then open the main method. That first we create an object of input stream reader. Input stream reader. Its objective, for example, R is equal to new input stream reader in bracket system.in. So this is the general syntax to get an input from user system.in. Then we use buffer reader. Buffer reader. BR is equal to new buffer reader, and here we pass an object of input stream reader, that is R. So here we create an object. Then we give message to the user using system.out.println. Enter your name. Use semicolon. Now I want to read this value and store it in a string name. So I write here string name is equal to br.readline. So using this object br, I call the method readline to read the input given by user, semicolon. And then if we want to print this value, then I again write system.out.println welcome and the name. Concat we use plus sign. Okay, let's execute the program. Again we go to command prompt. I type here cmd. Here I type the command cd to change the directory /d, and I copy the path of programs. So I copy this path and paste here. So I directly comes to the Amit Java program folder. So first to compile, I use Java C and the program name. So program name is buffer reader underscore demo. Which one? Yes, this one. Buffer reader underscore demo. Name should be same. .java. So it will create the class file. Now it compiles and create a class file. Just give the program name here underscore demo. Enter your name, for example, Amit. Welcome, Amit. So we need some space here.
For that, we again go to the program and use some space. Press Ctrl plus S. Again, we execute the program. For modification, again we need to compile it. So I use upper arrow. Welcome again. So this is the first way. Using that we can get the output. For that we import this directory java.io.start so that we can use this system.in directly. First we create an object of input stream reader, that is R, new input stream reader. So we can read the value from the user. Then we create an object of buffer reader and pass this object to the buffer reader. So here we pass that object. Then system.out.println, enter your name, string name. Here we directly read the value, so no need to convert it. So using this buffer reader object, we call the readLine method and welcome and name. So here we get the output. This is the first way. Let's see the second way. So this is the program and output. Next one is the scanner class in Java. So scanner, this is the class that we can use to read the input from the user. So here for that we need to import this directly, import java.util.scanner, or we can simply write import.java.star. Then here we write the class name read number 2. Then we use the main method. Then create an object of scanner. Scanner in is equal to new scanner, and in bracket we pass system.in. Then we want to read a string value. So string s is equal to in.next line. Then you are enter string. So whenever the program get execute, ज्या program execute होईल त्यावेळी आपल्याला काहीतरी स्ट्रिंग एंटर करायला लागेल आणि ती एंटर केलेली स्ट्रिंग रीड करेल आणि इथं प्रिंट करेल. ह्याच्या आधी आपण एक स्टेटमेंट पण देऊ शकतो, system.out.println एंटर युअर नेम, आणि ती आपण काय करणार, रीड करायची. मग रीड करण्यासाठी आपण ह्या ऑब्जेक्ट आहे त्याची नेक्स्ट लाईन मेथड यूज करतो, कारण की स्ट्रिंग आहे त्यामुळे नेक्स्ट लाईन, जर इंटिजर असेल तर नेक्स्ट इंटिजर, आणि जर फ्लोट असेल तर नेक्स्ट फ्लोट, अशा वेगवेगळ्या मेथड्स आपण यूज करू शकतो. ओके, सो बघा फर्स्ट मला स्ट्रिंग रीड करायचे, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू नेक्स्ट लाईन, नेक्स्ट मला इंटिजर व्हॅल्यू, आणि नंतर मी ती प्रिंट केली system.out.println नी. ती व्हॅल्यू कशामध्ये, एस मध्ये, यू एंटर स्ट्रिंग प्लस एस, इंटिजर ए इज इक्वल टू नेक्स्ट. नेक्स्ट मला इंटिजर व्हॅल्यू रीड करायचे यूजिंग हाच ऑब्जेक्ट आपण यूज केला, आणि नेक्स्ट इंटिजर. इथं आपण इम्पोर्ट java.util.star पण यूज करू शकतो, म्हणजे आपण त्यातली कुठलीही क्लास आणि कुठलीही मेथड आपण यूज करू शकतो जर आपण स्टार यूज केलं तर. आणि नेक्स्ट फ्लोट व्हॅल्यू साठी मी यूज केलं इन डॉट नेक्स्ट फ्लोट आणि प्रिंट केली यू एंटर फ्लोट प्लस बी. ओके, रिझल्ट पण आपण डेमो बघूया. आता इथं मी लिहिलं फाईल न्यू, पहिल्यांदा मी क्लासचं नाव सेव्ह केलं स्कॅनर अंडरस्कोर डेमो डॉट जावा. इथं मी क्लासचं नाव दिलं स्कॅनर अंडरस्कोर डेमो. त्याच्या आधी मला डायरेक्टली इम्पोर्ट करून घ्यायला लागेल. मी लिहिणार इथं इम्पोर्ट java.util. आता इथं तुम्ही स्कॅनर पण यूज करू शकता किंवा डायरेक्ट स्टार पण यूज करू शकता. स्टार बेस्ट ऑप्शन आहे, त्यांना आपण सगळे त्यातल्या मेथड्स आपण यूज करू शकतो. आता इथं मी लिहिणार, हा प्रोटोकॉल सगळीकडे सेम राहील, म्हणजे पहिल्यांदा क्लास इन्क्लूड करायचा, नंतर मेन मेथड. सो इथं मी मेन मेथड यूज केली, पब्लिक स्टॅटिक वर्ड मेन, आणि त्यामध्ये एक पॅरामीटर पास केला आर्ग्युमेंट नावाचा. आता इथं पुढे थ्रोज आयओ एक्सप्रेशन लिहा न लिहा, जर लिहिलं तर एरर थ्रो करेल, अदरवाइज
प्रोग्राम मधनं डायरेक्ट आपल्याला एक्झिक्यूट करेल. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय करणार, तर स्कॅनरचा ऑब्जेक्ट बनवायचा. कसा बनवायचा, स्कॅनर क्लासचं नाव, त्याचा ऑब्जेक्ट, फॉर एक्झाम्पल एस इज इक्वल टू न्यू स्कॅनर. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये ब्रॅकेटमध्ये आपण पास करतो सिस्टम डॉट इन. लक्ष देऊन बघा, हे एस कॅपिटल आहे, स्कॅनरचा पण एस कॅपिटल आहे. तर तुम्ही तसं नाही लिहिलं तर 100% तुम्हाला एरर भेटेल. आता मला युजरला मेसेज द्यायचा आहे, तर मी इथे मेसेज देईन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन ब्रॅकेटमध्ये एंटर युअर नेम सेमीकोलन. आता आपल्याला जे युजर नेम देईल ते आपल्याला रीड करायचं. त्यासाठी आपण काय करणार, एक स्ट्रिंग लिहूया नेम नावाची. स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, आता ही व्हॅल्यू मला कशामध्ये भेटणार, स्कॅनरच्या ऑब्जेक्ट मध्ये. स्कॅनरचा ऑब्जेक्ट काय, एस, आणि त्याची मेथड आहे नेक्स्ट, एस डॉट नेक्स्ट. तर ही व्हॅल्यू मला नेम मध्ये भेटली, ती मला प्रिंट करायची. तर मी लिहिणार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन ब्रॅकेट मध्ये वेलकम. तर हे नेम मध्ये मी इथं वेलकम स्पेस दिला आणि प्लस नेम लिहिला. अशा पद्धतीने मी नेम युजर कडून ऍक्सेप्ट केले. आता मला त्याचा रोल नंबर पाहिजे. मी काय करणार, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन एंटर युअर रोल नंबर. रीड केला तर मला तो एका व्हेरिएबल मध्ये घ्यायला लागेल. सो इंटिजर एन इज इक्वल टू एस डॉट. आता ही इंटिजर व्हॅल्यू घ्यायची, तर त्यासाठी मेथड आहे नेक्स्ट इंटिजर. त्यात आपण या दोन व्हॅल्यू घेतल्या. आता मला ती प्रिंट करायची, तर मी पुन्हा इथं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन वापरेन. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन आणि इथं मला युअर रोल नंबर इज स्पेस आणि इथं प्लस साइन आणि आपल्याला भेटतं एन मध्ये. ही व्हॅल्यू प्रिंट केली, आणि ज्यावेळी आपलं पूर्ण रीड करून होईल त्यानंतर आपण क्लोज करू शकतो. क्लोज साठी एस डॉट क्लोज मेथड आहे, म्हणजे तो ऑब्जेक्ट अनवॉन्टेड क्रिएट होऊन राहत नाही. तिथं दोन क्लोज केले आपण. बघूया याचं आउटपुट. पुन्हा मी इथे गेलो, याच फोल्डरला आहे. मी जावासी लिहून फक्त प्रोग्रामचं नाव टाकणार. आता प्रोग्रामचं नाव काय होतं आपल्या, स्कॅनर अंडरस्कोर डेमो. स्कॅनर अंडरस्कोर डेमो डॉट जावा. जावा स्कॅनर अंडरस्कोर डेमो. Enter your name, for example ABC. Enter your roll number 1. So here we get the output. We read this value. जी काही युजरना एंटर केली ती, that value we read and then print. So this is the second way to read the value from user. Next, see third ways. So here is the output. And the last program using console class in Java. For that we import java.io.star, and here we use class.read number, public static void main, string argument, integer a. We give the message to the user, enter number, and that number we read using system.console.readline method. So we read this value
and that we need to convert. So for conversion, we use integer.parsing. In Python also, we same do the conversion by using int keyword to convert into integer. In here, we use integer.parseInt. So this, and after that we print that value. So let's see its example. So again, go to Notepad, click File and New. Here I give the name, click class name, console 1. Before that, we have to import the value. So I write here import java.io.star class console1. You can make it public or private. If you are not specified here, it will consider it as a private. So no one can access this class if we are keep it private. Public static void name. Then we pass the value string. And after that, we get the username by using system.out.println. So it will print the message on our output screen. String name is equal to system.console .readline. And then we print using system.out.println. Your name is plus name. Save the program, console1 .java and click on save. So here Java C to compile the program, console1 .java. One error. So here we get the error. Readline boolean in java.io.console cannot be applied to system.console.readline. Here L should be capital. So save the program and we'll go to console. Compile the program. No error. And again run it using java.console1. Enter name XYZ and you get output using console. So these are the 3 ways using that we can read the input from the user. So you can use whatever the way that you want. So here we end our session. If you have any doubt, you can contact me on my WhatsApp number. If you want these programs, just contact me on WhatsApp and give your email ID so I can forward it on your email. So thank you for watching.